the report to the share folder yesterday. Okay. Now, so what I'm saying here is that for the numerical optimization, you don't do the closed form. You will give the beta some initial value, let's say 0. And then you will give the steps, right? The steps. So beta will start with all the 0. It calculates the likelihood value. And then it will update. So from that, it will update the vector beta by adding certain amount of, let's say, a constant, let's say 0.1 times the first order derivative, right? So it will update one step, and then it will update another step. It will keep going, and until when it goes to the peak, and it will do the test. If it goes several more rounds, but the change in the likelihood function is very small, then it will stop and say this is the maximum. Right? So this is something we are going to learn later. Yes. N. It's N. So let's say maximum likelihood only applies for the large sample case. Okay. So when we talk about when we derive the OLS in the past, it is a good foundation, but it works for the small sample cases. For the maximum likelihood, all of the reasoning, all of the hypotheses, all of the derivations will be valid when the sample is large. Yeah, exactly. So let's say you may end up having a flat, right? A flat. So let's say a flat plane when the value of the value of the estimate coefficient was updated, it would move quickly to the other side. So the change is very large. Or you may end up having the problem that when you evaluate let's say if it is not behaving well, the change when you just move the away, just update a little bit of the estimated coefficient, the value of the function change a lot, but it change back and forth, and it goes to the problem that when you start running in your research, sometimes it says the iteration said that the function is not concave, right? So that is what do we mean by concave? Think of the cave. The cave is like something has a ceiling, right? So if it's like that, then you have a maximum point. That's concave, right? And the opposite is convex. Remember that? Okay, convex, right? Okay. So this is something we already derived. Let's say in the examination, if this have to be done, right? If these are the steps, you won't be given already. So there will be no derivation. You see the formula and you implement it into. So for sure, there will be a question of numerical. So let's say we will start with simple ones. You have to calculate the OLS. You have to calculate the variance covariance matrix. Those are the things that you have to do, right? You have to calculate the, let's say, the F test. Then you have to do some, let's say, diagnostic testing, then some optimization, and some data manipulation, right? So let's say just a little bit of that, the topics that we have discussed so far, that would make it already 6 questions. Are they difficult? Is there any trap? The answer is no.
And I have no motivation to do that. So I would add exactly what I'm teaching here, right? But of course, I will not give you exactly the same thing that we did in the script file, because it would not help, right? And the purpose here is not to make your life more difficult, but it's to give you the message that during these 2 weeks, you have to live with Python, you have to eat with Python, you have to sleep with Python. And then you develop a kind of familiarity after the course, right? So these are, for example, you know, all the steps are here, right? All the steps are here. So if I ask you to compute the AIC, that should be too simple, right? But of course, then you have to identify the independent and the dependent variables. You have to know how to put them into the data frame. And those are the one, right? Or maybe I will ask you, let's say you have to demonstrate the consistency of the OLS model, for example, right? Or you have to demonstrate, explain and demonstrate that so sometimes the jargon I will try to use the jargon that we already know. For example, I will ask you to show that the t distribution converge in probability to the normal, or I will ask you to show that the sample mean converge in probability in converge in probability and converge in distribution. Now, when two series converge in distribution, there is no guarantee that it will converge in probability. So that's something you have to think, right? So let's say if I ask you if t is going to converge in probability to z, you have to think. But if I ask you if x bar is going to converge in probability to mu, you have to think, right? So demonstrate that. So let's say when you have, what do I mean by converge in probability? What do I mean by converge in probability? And what I mean by converge in distribution. So those are some of the kind of simple knowledge that we have discussed so far, right? So let's say I am doing this so that the message is that you have to go through it and try to do a kind of surveying all of the knowledge that we have done so far, right? So this is an example of convergence in probability in distribution. So the two distributions seem to get closer and closer to each other. But if you know the t, you do not know the. If you know the mean of the normal is 0, there is no guarantee that if the sample goes large, right? If the sample goes large, the t won't go to 0. No, the t will continue to jump back and forth. So the two variables converge in distribution, but there is no guarantee that they get closer to each other. That is converge in distribution. Is that right? Okay, that is converge in distribution. So if the question is show that numerically, or let's say write a snippet of code to demonstrate that the t converge in distribution to the standard normal when the sample goes to infinity. So this is the piece of code that I would expect you to reproduce, right? So let's say you have to say at home, say, okay, how can I replicate this? If I now, if I said that I talk about this, the question will not be the same. Okay, because if I talk about this already and in the examination, there is exactly the question, show that the t random t statistic converge in distribution to the standard normal. That would not work, right? So let's say if I ask that question, then I will ask in a very different way. Let's say, or let's say if I talk about the t, then I will ask you about the f.
Right? So they are the same, right? Actually, let's say, why is it the case? I'll write it here for Khánh Linh to see it. I'm trying to make the online study so easy that Zinling also wants to do it online. Khánh Linh. But let's say if I write on the board, you will not be able to see it. So I'm doing it. Right? So let's say, what do we mean by now? So let's say the z, right? The z is defined. Even how the z is defined, how the t is defined, will be included in the examination. So all of the derivations will be there. But let's say if you see that the t is defined as zi over the square root of chi square m rescaled by m, right? Remember that? So this is something all of us know now. So if I have given you the code to show that the t converge in distribution to the standard normal, I may ask you to show that an f3, let's say n times an f of nm converge in distribution to a chi-square with m degree of freedom. I'm sorry, n degree of freedom, right? So you must know how to develop the code to show that. Yeah. So let's say the convergence of the t, I will provide you. Then you have to show the convergence of the f. Right. So this is a very deep knowledge. Let's say, and you understand it, and you will be more confident in your research later, right? So this is actually it is nothing more. Is that correct? This is the f. Now, so let me ask you this question. Now, let's say you would cause a heart attack if you cannot answer this one. Now, Kiệt Anh, for the n here and the m here, which one is often larger in our econometric setting? Which one is larger, n or m? N is larger. N is larger. Remember how the f is divided. The n or the m is larger. Why m? Now, in most of the case, the m here is what? In our testing, the n here will be the j, right? The j is the number of restrictions. Is that right? And m here is the sample size. Is that right? Most of the time in econometrics, you would have something that after derivation, you have the f that is distributed. Let's say certain statistics is distributed at f with j restriction and n minus k. This is the sample size, right? Sample size. So when this one goes to infinity, the sample size is very large. What is the value of this one? What is the value of the whole thing? One. Gone. So when the sample is large, the f is equal to the chi-square divided by the number of degrees of freedom of the smaller one on top of it. So that's why when the sample is large, the f n here, this is the number of degrees of freedom here, times f converge in distribution to the chi-square with n degree of freedom. Let's say I put a square here just to be consistent. You get it? Yeah. So now, if the question is, if I'm showing, I think I have not uploaded the convergence of the t, right? But then the t and the f, I already demonstrated that in the slide. So I will, if not, I will provide either one of them.
I will provide either one of them. Okay, so this is something you need to know, right? You need to know in order uh, to be able to show such a simulation. Right? So this is, we say, conversion in distribution. It converts in distribution. It means that the value of the f that you get here, right? So this is what I have here. You have the f of 3 restrictions and 3,000 observations, right? And then I have the chi-square of 3. That is the red line. And 3 times the f of 3 and 3,000. You see that when the sample is large, it is exactly the same, right? In reality, it will not. Now, it depends a lot. Here I am drawing the theoretical PDF. If you have to simulate, it will not be exactly like this one. It will be somehow the red and the red dash and the black dash will be somehow a little bit moving from each other, right? So it's because of randomness. Yeah, this is the idea, right? So those are the simulation that you need to know how to do it, right? Okay, so some of the theorem here. The theorem number 1. Can you kind of now feel comfortable with it? So everything starts from the so-called standardization. If you have a normal, you subtract the mean, rescale by the standard error. What do you get? Standard normal. Okay. Here, the situation is a little bit different. You are not standardizing. You are not standardizing one scalar normal number, but you are standardizing the whole vector. The whole vector, when it comes to variance, it also has the covariance. Okay, covariance. So basically, if you define a vector z as equal to omega to minus 1 over 2, times x, what do you get? Actually, here you have merged, you could have put it mu x here, x minus mu x, right? However, mu x is 0. You know it already. So if you do this, you have a vector z that is standard, a standard normal. Z transpose z, you will get a chi-square. Is that right? And this results are more or less the underlying foundation of most of the tests that we have developed. Yeah, so this kind of thing. I mean, I include them there. You have to go through them, right? You have to go through them. You develop the kind of sense of reasoning. Right? It will be an identity matrix. Yeah. So let's say now you have Z, and if you have Z transpose Z, đúng không? It will be equal to X transpose omega to the minus 1x. And this one is chi-square with freedom acid, right? So this is the very much the theorem that would be the underlying result in the derivations of many other tests. Right? So let's say something that we included here. I mean, we know that this one is this normally distributed between 0 and 1, right?
Width mean 0 and width mean 0 and variance 1. Yeah, I just wonder, is the variance? This one is the variance of x. Yeah. The variance of z won't be, the variance of z won't be, the variance of z won't be the identity. Right? Z is now standard normal. So z, the variance of z won't be the variance of z won't be the variance of z won't be. Now how can we write the variance of z? That's correct. Expectation of z, right? Okay, so you have on the vertical axis you have zi times zi square. The expectation is 1. Of the diagonal, they are independent, so they are 0. Fair enough. Okay. So this is now. So because you asked that, this is very much an important point to remember, right? So when we say that the chi-square is the sum of the square of m standard normal that are independent. Why do we need them to be independent? Because otherwise the off diagonal values won't be non-zero. Right? So they must be independent. So when we take, for example, we take zi times zj, zi times zj, that would be a very different. That would be the variance of the random, right? Okay. Good. You get it? Okay. So this is the second theorem is also very important, right? So basically, the second theorem is proved based on the first theorem, nothing more. So now the scenario is different. You have the projection matrix, and you have a vector that is already standard normal. Okay, so let's say if z is standard normal, then z transpose bz follow a chi-square with r degree of freedom. So this is something that you need to remember. So we already did this, right? So there is no guarantee that I would not be asking compute the confidence interval of the estimated coefficient, but let's say not 95%, but 90%, or let's say 99%. Then one of the skills that you need to know, of course, I think this is fair to ask, how to get the t value, right? The critical value when you know the degrees of freedom, right? So let's say you have to import the t function, right? From psi and pi, import t, right? And then you have to define the critical value. How to define the critical value? Remember that, right? So it won't be the critical value would be equal to. So let's say it's already defined it there, but let's say you need to at least you need to know those one. If you do not know, you have to store it somewhere in your computer. So when you need to compute it, you go back quickly, right? Because at that time there is no Python for you. So that's why I allow you to bring in to a 4 pages of commands. Now the purpose when I was thinking of that was if you have to write down the commands that you need to remember, that is a way to to synthesize and put the knowledge that you want to take away in a systematic way. That's what I have in mind when I suggested that, right? But let's say something you need to remember. Okay, so yeah, those are the important results. So if you know that, and then you see that this one is very easy, right? This one is the projection matrix. This one is a standard normal. So it should be a chi-square. So those results follows. Right? The t and all kind of things here. You just we already did it, right? So there is no need to do that, right? All of the derivation here is just come to
this one, right? So let's see. So we need a lot of derivations to understand the logic behind any code. Sometimes the piece of code is very simple, but the question is, how do you know that? You need a mathematical derivation before that in order to make sure that you are doing it correctly, right? So many people, many students after in the final year, bachelor students would be kind of confidently saying, I'm going to take some Python courses so that I can go to work with some knowledge about Python. The problem is you need a very solid scientific knowledge of a certain field in order to master or in order to have a framework to apply Python to, right? So these are the things that you need to to remember. So I'm almost certain a question like this one would be somewhere in the examination. A question about simulation, a question about computation, a question about optimization, a question, several questions about data manipulation. Right? So good. So this is something we already discussed yesterday. Good. Now we were done with all of these, right? A lot of works. In the end, we just to say that this is the F here. So the F statistic here could be actually computed in the format of because here if the F statistic in the regression model, the epsilon one here is the total variation. Is that right? The epsilon here is the full model residual term. So you see here, if you let's say if the question in the examination is compute the F statistic, right, of testing that all of the explanatory variable except the constant term is not relevant, right? If that is the case, then you see that the, let's say I already discussed yesterday, right? So let's say basically that is to say you would say epsilon hat transpose 1 transpose epsilon hat 1 over epsilon hat transpose, right, minus, this is nothing more than 1. Is that correct? Yeah, minus epsilon hat transpose epsilon hat over epsilon hat 1 transpose epsilon hat 1. The whole thing here divided by R. Now let's have a look here. If this is the total variation, because in the epsilon hat 1 here, you have only the constant. So after you regress, you get the residual. That residual is nothing more than y minus y bar. You know why that one is the case? Right? So let's say if that is the case here, you have 1 minus the summation of, this is the residual sum of square. Is that right? Over total sum of square. So this one will be 1, the whole thing over here will be the R square, nothing more. The R square. Okay, the R square over R. Down here you have epsilon transpose over epsilon 1 transpose epsilon 1. Okay, over n minus 1, n minus k. Now this thing is nothing more than 1 minus R square. Is that correct? So the F test in the end in your Python would be computed as equal to R square over n over 1 minus R square over n minus k. Is that right? Over R, I'm sorry. See, R here is the number of explanatory variable except the constant term, right? So let's say if I just come to this one and then leave you there,
you must know how to proceed, right? You don't know how to. But these are, so you see, for the F statistic there, I cannot simply tell you that we can do it this way. It's going to be done in 30 seconds, right? But in order to get all through this one, you need to the solid foundation in econometrics, and you understand why it is the case. So maybe to be honest, I look at some of your eyes. I'm not really 100% confident that what I'm saying is 100% agreed, right? So what is, when we have the x, you will have the px, that it is equal to x times x transpose, x to the minus 1 x transpose. You know that, right? Correct? And then if you have, in this case, if the x is equal to vector 1, okay, this is a constant only. Is that right? Constant only. The constant only. So what is px? X here will be the 1, right? Now I'll say this one, and it will be never discussed again. I'm pretty sure. Down here, what do you get? It will be I transpose I, right? Let's say here, what do you get? It will be 1 times 1 1. Is that right? And over here it will be is that correct? Agree, everyone? Good. Okay, so this one will be, oh, inside what do we get? N. So it will be 1 over n. Now I'm doing this because we are going to discuss panel econometric later, right? So I'll do it once. Then you have to remember in the later in the discussion, right? This is 1 over n. Is that right? Good. Inside here, you are the living. You have 1. Is that right? And then you have 1. So what do you have here? If you multiply them out, over here, the first column, the first row times the first column, you have a 1. Is that right? The first row times the second column, you get a 1. And it will be 1 for the whole, and then the second one will be the 1. So it will be a 1 everywhere. Is that right? So 1 everywhere, right? Now, if you take mx, it is equal to 1 I minus px. Okay? So in this case, if you have x is equal to 1, it will be equal to I, that is the identity matrix, minus 1 over n over matrix of 1, 1, 1, 1, 1, 1, and dot 1, 1, 1. Okay? Now, let's say in this case, I define M1 is equal to this one. Okay? So the M1 here is the projection matrix with only the constant term. Okay? Now, if I take M1, ladies and gentlemen, if I take M1 times Y, what do I get? Now, if I take M1 times Y, what do I get? Firstly, I have I times Y. What is it? I times Y. That's it's Y. And then the whole matrix here times Y, what do I have? Oh, 1 Y bar, right? Is that correct? All of the Y bar. So for each row, I will have 1 over n in a summation. The vector of 1 is sometimes called the sum vector. Because if you take it, you times a vector,
it will be equal to the summation of all elements of that vector. Is that right? So here I take this one, right? So let's say minus 1 over n of the 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 times here y1, y2, dot, 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 yn for you to see, right? So you take the first row, you times the first column, you have the summation of y. Summation of y over 1 times 1 over n is y bar. It will be y bar everywhere. Is that right? Now, in the afternoon, we will talk about this one, but it's a little bit different because see it? Now, so this one will be equal to y minus y bar. And y bar here is a vector of the mean of y. That is why I'm saying here that if you have only a constant, so in this case, y hat 1 is nothing more than y minus y bar. Is that right? Get it? 100%. In this, if we are talking about the f-test in the regression table, we are questioning whether the null hypothesis is that all of the explanatory variables except the constant term are irrelevant. So the restricted model only includes a constant, right? So in this case, epsilon 1 here is equal to m1 times y. Is that right? Because this is only the constant, right? M1 somewhere. That's why epsilon 1 hat 1 transpose epsilon hat 1 is nothing more than the total sum of square, right? Get it? Yeah, this is when it leads to the fact that epsilon hat 1 transpose epsilon hat 1 is equal to summation of y t minus y bar square. See? And that's why when we divide by epsilon hat 1, we can say that this is the R square. Remember that? Getting now understanding it? Good? 100%? Yep. Good? Okay. Okay. So let's say a lot of work just to in the end to have only this very simple calculation. And if you implement this simple simple formula into Python, it takes no time, right? But of course, in order to do this implicitly, you have to compute the R square. Is that right? You have to compute the R square. How to compute the R square? The R square is the square of the correlation coefficient between y and y hat. Remember that one? Yeah. So all of these things you need the steps to do it, right? So let's say the LR statistic we already discussed. The LM we already discussed. So I already provided the code, but there are multiple ways of doing it. I have an example here. Just if you, I mean, this is what I encourage you all to do. Sit down and do the manual calculation once in your life. It will be crystal clear. After you do, funnily you do the LMLR test just by sitting down and doing it with a very simple matrix calculation. The matrix has been chosen in a way that the calculation are quite easy. Okay, so we have the NR square here. So everything has been discussed, right? So now we talk about let's say now we are going to really work with Python in terms of modeling, right? Let's say basically we want to do some of these. So we come back to the file we are working yesterday here. Okay, so let's use the same data set.
I'm going to copy this. Now, ladies and gentlemen, let's follow me and do the same thing. I'm going to copy the same. So today, you already know the basic calculation steps. Now, I copy until here, right? I copy until model 2 is equal to this one. Sorry, let's go until here. Until so we continue with the same very simple model, but for the purpose of demonstration. Purpose of demonstration. Okay, so let's say now we have the model. We do not need the x here, so just leave it there. But let's say our model now we are having is model that is we use y and x2, right? So the set of independent variable is very simple. The dependent variable you already know. This is a toy model, right? It's very simple, but you may end up in reality you may have very different situation when you have a large number of explanatory variables. You have worked very hard to say I am trying to explain the impact of the dominance of consumption by a household. I have included a lot of variables and some referees, because when you submit a paper, you will have to send it to the journal. The editor will send it to a referee. Referee is some researcher around the world who have published similar papers. And the question is, he may send back a comment saying your model is under-specified. You have to check. Your model is wrong. Basically, so the first assumption we have in the OLS model is, right? Let's say, what is the first assumption? Later on, we are less likely to talk about that, but this assumption is always there in any model. The first assumption we have is the model are correctly specified. Is that right? In any model, regardless of how complicated it is, the first assumption is that when you apply that model into the data, the model is correctly specified. So what do we mean by correctly specified? There is a social or natural law, natural relationship out there, right? That can be approximated by the model that we've specified. And we want to use the data to estimate the parameters, right? So let's say, in this case, the first one is to say, in many cases, it will be y is equal to x beta plus epsilon, assumption number one. And a referee just sent back a comment saying your model is probably need to be reconsidered. Yeah, that's the problem. You have included any variable that you think should be included. I said no, not enough. So how can you defend yourself? Right. So this is the first one. How can we defend ourselves for the first assumption? That is a so-called Ramsey reset test, right? This is a test that is generally, kind of developed by an econometrician, and this is known as the Ramsey reset test. So basically, the idea is this one: if the model is correctly specified, right? If my model is correctly specified, then the coefficients of lambda 1, lambda 2, and lambda 3 should be essentially 0. Right? This is simple, right? Simple. Most of the time, when we do this, we have to automatically check ourselves when we estimate the model, right? One way or the other. Haha. So you apply this one. Now, please, let's say this is
This is an algorithm, is that right? You apply this one to Python and test if your model here is correctly specified. Y hat square is y hat square, right? What is y hat? Rigid value. So it is simple, right? So if you think that if my model is not correctly specified, then something is missing. So the idea is to say I would include all kind of possible relationships. So let's say if you have y hat square, it is equal to x transpose beta hat. Is that right? Transpose. I'm sorry, beta hat, y hat square, right? So it will be equal to for any row, So it will be equal to y1 hat square, right? Y2 hat square dot y and hat square. And this one will be equal to, it will be equal to xt. So let's say for any row of the data, you would have it equal to xt transpose times beta hat. Is that right? Why is advantageous to that the power of the x, like y no sin cos exponential log. It's also non-linear. Non-linear, right? Yeah. So if So we only care about the power. no, let's say we are assuming that our model is linearly correct. So if it is truly linear, any non-linear model term should be not relevant. That's the logic behind. We just can't test for y square, y cube, y to the power of 4. We cannot test the exponential of y, log of y, sin of y, cos of y, tan of y. This is the results are based on some kind of simulation, right? So let's say you are correct. So Tangui's question is valid, right? So the assumption here is that y depends linearly on axis. And now if you doubt that it is not linearly, you include the non-linear terms. And Tangui's question is, but these are just the polynomial, right? I know one. Yeah, but let's say you in order to have non-linear, you can include log y here. Is that right? You can do one. You can include 1 over y. But basically, this is the power. So they do the simulation. Cover that case. Mm. Any kind of functions can be written as a polynomial. Yeah. So it's also brilliant, this guy. I'm not so sure what you have said is what I'm thinking of. But let's say if you talk about the Taylor series, then it will be the expanding of a function around a point, right? Around a point. I mean, like, for example, I want to add the exponential of y there. But of course, exponential of y can be approximate to the power of y. It can be like, because it's like we have the exponential of x equals approximate to 1 plus x plus x square plus x. Okay. So yeah, polynomial is also enough to approximate all the other functions. Okay. Yeah. So let's say for the very much precise prescription of this one, type it into Python and get the original paper, right? And read it, right? But basically, this is the algorithm, right? So can you do that on Python? That's my. So let's say up until now we have covered the knowledge, right? You do it. Okay, you do it. So can you do this? Simple, right? We already have our model. Here, the model is here. What are the next steps? Y hat to the cube, y hat to the fourth, right? Can you do that?
There are two ways of doing it. One is, this is my model. Give me the code to do the Ramsey reset test, and Python would give you in no time, right? But another way is to say the B1. In the examination, there would be no. There would be no. And I will not. I will not. I mean, in this kind of coding, if you define y hat equal to model dot fitted values, that is not what I want, right? You have to define y hat is equal to what? Y hat is equal to x times, right? Those are the things that you need to do, right? You would not be able to retrieve the data from the saved results, right? So all kind of this practice, if you keep doing it several times, you know it, and it becomes familiar. So let's say now, for maybe for this only one time and another time in the examination, can you please start with the estimation, get the all the steps, trying to do it manually, and when you get stuck, you ask ChatGPT. But you start with step by step. Yeah, so you run the model. You run the model manually. You get the predicted value. You take the square, the cube, and the fourth. You run the regression. You use the word test to test for the significance of this one, right? Let's say you use the word test. You use the LM test and the LM. Okay, so let's have a break. No, not a break, because we started at 9:30, right? So I have to take it off. Khánh Linh, are you with us? Yes, yes. Okay, good. So you get the message, right? Please do the manual calculation of the. Thầy ơi, hồi nãy thầy có derive cái chỗ cái Ramsey test này không thầy? Ý là em nghe thầy giảng nhưng mà em không có thấy thầy derive ra trên cái màn hình đó. Em không biết thầy có derive chỗ khác không? Lúc sau thầy không derive gì cả, thầy đang argue verbally thôi. Dạ. Rồi bây giờ mình thỏa thuận như thế này đi, vì là ban nãy mình bắt đầu hơi trễ. Bây giờ mình sẽ vừa ra chơi vừa code cái bài cái Ramsey cho thầy. 10:45 thầy bắt đầu xử lý nhá.
Được không? Mọi người code được cái này chưa? Là mọi người phải code được cái này nào, cái này là basic nhất rồi đúng không? Phải phải còn ai mà lăn tăn chưa được thì phải báo thầy. Chí Trung có vấn đề gì hỏi thầy ha. Ừ, now or never, không hỏi thầy thì hỏi ai? Thật đấy, thầy không không hỏi bây giờ thầy còn giải thích. Chứ còn nếu mà mình không quyết liệt thì nó cứ nhớ nhớ quên quên là sẽ rất mệt mỏi. Cố gắng lần này code tay, không code bằng ChatGPT. Cái chỗ nào mà không hiểu thì ta sẽ hỏi nhau. Hôm nay quên đã pha trà mà quên, phải nhờ bạn trẻ mang lên mới được, không có thì anh Huy anh ấy sẽ cảm thấy rất vất vả. Ừ. Xong chưa anh Huy? Thầy thì anh Huy chỉ trong vòng 5 phút phải xong rồi chứ? Vừa xong rồi. Okay. Test ra kết quả thế nào? Ôi thầy, thầy lại làm việc đó rồi. Chết đâu? Nó lại trả thảo. Okay. Thầy xin lỗi. Nào, lần này các em phải làm hết được nha. Những cái bước làm này này là các em còn phải kho cả cái gì nhỉ? Cả cái F test nữa. Đúng không? Kho cái F test test xem là nó có significant hay không đúng không? Bây giờ mình compute được cái này, mình compute được cái F test đúng không? Mình phải kho nó xem là nó có significant hay không chưa. Ừ.
Ừ. Statistically significant, haha, có nghĩa là em nhìn trên cái bảng regression em thấy significant em kết luận luôn đúng không? Không significant hả? Nhưng mà đây là joint test mà. Nào làm cho thầy LM test, LR test và LM test, LR test và gì nhỉ? Được không? Để xem bạn đang từ đúng không? Đúng rồi đấy. Thế xem chỗ test sẽ làm gì đó? Dạ. Chỗ model reset. Model reset. Model reset. Nhưng mà bạn Đan Thư làm vậy là Đan Thư đang dùng routine rồi đúng không? Bạn đã dùng model đó, bây giờ bạn sẽ phải tính quay hát bằng cách nào? Bạn phải estimate cái beta Ramsey cho thầy. Giờ em có đây rồi đúng không? Xuống đây em đã quay hát là bằng thằng này đúng không? Beta hát em làm đâu? Ủa, chứ không phải là bình phương lên hả? Nhưng mà em đâu có beta hát đâu. Beta hát đây này, Thì thế rồi. cái beta hát này mới Thầy hiểu rồi.
Nhưng mà đến dưới đây em đang làm ở đây, đến đây là em chạy mô hình của nó mất rồi đúng không? Dạ. Ờ, Không, em cái này được cái thì này là ok. mới là manual. Rồi. Ok, tốt. Bây giờ phải manually estimate lại cái Ramsey đúng không? Lấy lại cái beta đúng không? Xong test hai thằng beta, ba thằng beta sau đúng không? Ok không? Ok không bạn Minh?
Thầy đố các bạn nhé. Thế tại sao trong cái mô hình Ramsey này không có quay hát? Ok. Bản thân nó chẳng qua chỉ là hỏi xem là nếu mà y mà depend linearly dependent thì nó chỉ bằng y hát thôi, còn lại những thằng square, những thằng power là không cần thiết, đúng không nhỉ? Thực ra mà bản chất viết chỗ này là y bằng y hát cộng với y hát square cộng với y hát lập phương và h 5/4 nhỉ. Ừ. Đúng rồi, bây giờ phải call luôn cả tất cả mọi thứ. Nào thầy để làm cái này để tổng hợp một lần ngồi code mới đi thi là như thế này đấy. Thế là trong vấn đề xử lý dữ liệu đúng không? Thầy sẽ khi mà thầy đưa đề thi, thầy đã tự code trước và thầy đảm bảo là nó run rồi thầy mới đưa. Cho nên là nếu mà có vấn đề gì thầy đã sửa nó đi rồi. Hoặc là nếu mà có vấn đề vẫn nảy sinh thì là vấn đề ở trên lớp thì đã. Thế à? Ok. Tức là những cái này phải làm rồi mới bắt đầu bị đúng không?
Nào, làm xong một bài như thế này sẽ hình dung ra đi thi như thế nào, và cái này thầy nghĩ làm vài lần như thế này nó sẽ hiểu ra vấn đề. Bắt đầu quay lại đi. Bạn Tuyền lại mệt đi về mất rồi à? Xong chưa nhỉ? Được chưa? Bây giờ ta cùng làm không? Xong hết chưa mọi người? Mọi người phải làm bây giờ, nó không chạy nó hỏng là sửa. Thì một lần ta làm cái này xong ta làm sang cái GOS ta cũng làm như thế này. Rồi xong ta làm sang cái instrumental variable ta cũng làm như thế này, là nó sẽ clear ngay. Nhưng mà chúng ta đang làm tốc độ rất là chậm. Yeah. Cái làm các em làm cái này xong đi là nó mà ta làm cái VIF nữa là nó sẽ phát triển cái kỹ năng. Thì kéo xuống đây coi. Đến đây đúng không? Đây là cái vấn đề. Xong đây là thầy, để khi nào các bạn xong bắt đầu ready thì chúng ta cùng làm với nhau là 5 phút đấy nha. Cùng làm với nhau xong ta cùng đóng góp ý kiến. We all contribute and kind of develop a sense. Maybe this is, let's say the skills is now, right? The skill development is now. So we have done quite a few application in the last few days. So today is the time when we start applying it. Who's that? Oh, thank you. Nhưng mà hết tóc rồi. Okay, thank. No problem. Haha. Mình define cái điều kiện luôn tại cái F-test á, cái ma trận nhân mà cái công thức biểu thị cho bạn nó phải là hình như là cách Đâu, cái nó vẫn unrestricted nó vẫn là E1 sao E1 trừ. Bạn Đan Thư bạn đang áp dụng một cái khác đúng nhỉ? Bạn Đan Thư đang áp dụng app test, nhưng mà bạn Đan Thư đang áp dụng Đan Thư đang áp dụng công thức nào nhỉ? Thầy đoán là Đan Thư đang làm cái này. Đâu nhỉ? Thầy Đan Thư đang áp dụng cái này đúng không?
Sao rồi nhỉ? À, nó phải trên ngày đầu chứ. Không, bạn ấy đang áp dụng, thầy đoán là bạn Anh Thư đang áp dụng chỗ này đúng không? Đây là thằng này, thằng LR test à? Đây nè, Đan Dương làm cái này đúng không? Ừ. Cái này là general test, còn cái mà thầy derive này là cái special test, test for all explanatory variable đúng không? À, còn Thanh Huy sẽ làm cái này đúng không? Cái này, cái này không? À, tức là em define R thì em phải làm cái này rồi. Thầy xin lỗi cái trên. Em define R là em làm cái này. Đó. Hay, đúng rồi. Đó. Làm cái test này là hơi vui đấy nhờ, làm test này là hơi vui đó, cũng giống nhau à. Giống nhau. Cái này giống nhau. Ví dụ như trong bài thi mà thầy cho cái công thức này thì cứ ngồi mà cốt tí ra. Nào cố gắng em, cố gắng em. Thầy để fail bay làm gì, nhưng mà không fail thì bay lại không học đó. Suy cho cùng thì suy cho cùng thì thầy lại hại bay đúng không? Ai chà, cái cốc này là cốc của thầy thì mang lên từ hồi thầy dạy, nó vẫn nằm im đến bây giờ. Đấy, chà, hôm nay là thầy tự pha nên nó cực kỳ đặc, không có câu, không có ly à? Cái bạn dọn vệ sinh hôm qua, bạn ấy rất tốt bụng, là bạn ấy cầm tất cả cái ly trên bàn thầy, bạn ấy vứt đi. Thì thầy bạn ấy nghĩ là đã dùng rồi, nên bạn ấy vứt hết rồi. Cái này là để làm gì? À, đây mỗi lần là mọi người dùng là không có bị thời Covid đấy hả? Chứng tỏ là em đi hát karaoke. Ok, ông Khiết Anh ok không em? Xong hết chưa? Không biết đúng không được đúng không? Rồi ta cùng làm xem kết quả giống nhau không nha. Nào, cùng nhau code code một lần để biết là xong đấy code sang những cái thứ khác, thì thầy nghĩ nó cũng chỉ đến thế, không có gì cả đúng không? Nào, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ now we are going to do it manually all, right? So let's say by doing this we kind of recall all of the coding that we have done so far, right? So let's say the first step here is that we have to define we have to convert the x into the array, right? So let's say x2 is equal to np dot array x2. Okay, that should be simple. And then y is equal to np dot array y. Okay, so let's go to the variable explore here. Now, Chung, let's be with me, right? So let's say we do step by step together. Yeah. So everyone, now we contribute. It's not me who is doing it. All of us, right? Khánh Linh, are you with us? Let's join the hand to do it together. Yes.
Okay, so let's say we are now going to code all of these, and we will code the LM test, the LR test, and the world test as usual, right? And then we will use we will call the function and test if the results are the same, and then I will come to we will compare what is the difference between the world test, the LM test, and the LR test. Which one is more let's say it's stricter, or in which context, right? Okay. Good. So let's say now we have this one. It will be quite simple to move forward, right? So let's say now the first thing we need to compute is beta hat, right? So let's say beta hat. Now I'm going to work on it. If I have the mistake, to raise your hand, but we need to work together, okay? We will work together, right? So beta hat will be equal to let's say NP dot linear algebra dot invert, right? And then we have X dot T, that is X transpose X, and then times X transpose. Okay, we are on the same page. Good. Let's see if we will get the result. Okay. Oh, so why do I have so many variables? Need X2 here, right? Yeah, sorry. X2. Okay, so this is X2. So this is something familiar with us, right? Now do it with me, and don't do it with ChatGPT. Okay, we do it together. We develop the sense of coding when we face problems. And I want you all to be with me, right? It could be slow, it could be boring, but let's say you give me the opportunity to put everyone on the same page. I'm kind of disappointed that Tuyền is not here, but that's something beyond my control. Pardon? I think if I don't share, Ling will raise the voice. So let's see. Is that correct? Ling, just turn on the mic so that we have the exchange as if you are here, right? Dạ. Yeah. So this is we have beta hat, right? And of course we need to compute y hat. Is that right? Is equal to, what is it? Y hat is equal to x2, right? X2 times beta hat. Now, if we do this, what will happen? Right? If we do this, what will happen? So I have all of this here. Now, so ladies and gentlemen, now I saw in Dan Thu's case, you use the reshape, right? You use the reshape. So why don't I have to do that? Let's explain, right? So I don't do that. I still can do it because when I was computing, I already converted all of these into the matrices. So automatically, when I do this one is a matrix, and I don't need to convert anymore, right? So this is something
Sometimes ChatGPT will present us with different options. So let's say if I do this, you see my y here is an array already. So I already converted everything to an array, right? So there will be no name, no. So let's say when I convert the matrix into array, the first thing you will see is that the variable names are lost. Right? Let's say you open this one. You see that you still have the variable names here. If you want to come back later, you still know what they are, right? But if you convert them into the matrix, let's say like X2 here, you see that instead of having the variable names for you, now it is the columns. So you lose the information about a data set. So of course, if you, let's say, let's think of like 10 years ago or 10 years ago when we were doing research, the co-author may give you a data set. And then you will not be able to download it anywhere from the internet, right? And if you just mistakenly do this, you will have to ask for the version again if you are not careful about which variable is which, right? So let's say, in this case, I already turned X2 into a matrix, and it is recorded as a matrix. In that case, I don't need the reshape anymore. Good. So now I have y hat. Is that right? Then I can compute y hat square. Is that right? Y hat square is equal to. Now, let's say these are the very simple, but I hope that you keep coding with me. And everyone will be on the same page, right? So let's say y hat square is y hat. If you want to do square, it's this one. Is that right, Thanh-Huy? That right? So now this is some other thing that I have learned over the years. So if I need y cube, y fourth, I would copy and put here y cube. That is cube and y quarter. Fourth, right? Okay, is that right? So now we need to add. Now we need to add these variables into the matrix X2 in order to. So let's see if we run this one. What do we get? So we all have them into one, right? Is that right? And how to add them all into a X-Ramsey? I think I remember someone put it X-Ramsey, right? So are you with me here, Trung? Yeah. Everyone, Minh Quân. Yeah. Be with me at least once, okay? Are you happy with this? Are you happy with this, right? So let's say now we want to have X-Ramsey. Let's say I think I borrowed the idea from Dan Thu or someone. X-Ramsey is equal to, what is it? How can I add them all together? So we would have NP, right? Dot horizontal stack, right? Stack. And here I would have, what is it? X2 y hat square, right? Okay, so y hat square y hat cube and y hat quad. Funnily, as we move forward, square is 2, cube is 3, and quad is 4. Right? So it just, will it work? What is the problem?
So something is complaining. Now, let's say as if we are working, it only allows for, but 4 are given. No? Okay. So how can we do it? Let's say now horizontal stack. This is the one, right? So you mean after this one? So let's okay. So let's define something. Let's say the Ramsey part first. Is that right? So let's say let's say I put the nonlinear, right? Okay, x nonlinear, or let's say y non-linear. You mean like this one? Now I will add the y first. Now it would not work this way. This is your idea, Ming. Like this one. What is the complaint here? Okay, so let's open it and see what y nonlinear. What do we get here? If we do this, we have a list. Yeah. If we do this, we have a list. You mean like two, and it means the idea is you have 2 brackets here, right? Now, ladies and gentlemen, now be together and contribute the idea. If we put it just one row, ask ChatGPT to do it, we won't be done, right? But we make mistake and we learn. Is that correct? So if I do this, what will I get? Now it will simply create a what is that? A compound list. That would not work, right? Okay. Now, so if I have this one, it will be a list. How can I turn it into a matrix? Let's say this one, for starting from here, right? You mean put the square bracket here? Yeah, this one into a bracket. Okay. So that is to say you want it to be like this one. This what you mean? Okay, this one. What do we get? Now I think it's complaints, right? Now on the inputs, let's say this is in the exam. You would think of me and you want to grill me. All the input arrays must have the same number of dimensions, but the array at the index 0 has 2 dimensions, and the array at the index 1 has 1 dimensions. So what's this one? So
and nothing, right? And nothing, right? Okay. No, let's say I will check the dimension of because it is now an array, right? It has dimension 1 1. No, let's say I want to do this. I want to check it. So this is how we can check it. I print dot shape, right? Oh. Ah. Mm-hmm. So what should we do now? We just do the reshape. So let's say even if we do the white shape, the reshape, what do we get? Okay, if we do what do we have? What will be the change? So let me check it. Okay, so that after we do that, it will have the 2 dimensions, right? 2 dimensions. So let's say if this is the case, we do it for the others. So this will be the cube. It will be the quad. And it will be cube. Quad. Okay. Now, if we do this, what do we get? Okay, so it works now. Let me see the X Ramsey and see how it looks like. Ah, okay. Okay, so let's say if we need to put the variables into 1, this is one of the way to do it, right? One of the ways. And now we have the X Ramsey here, right? The X Ramsey. Good. So if we have the X Ramsey, what are we going to do? Several things, right? One is we need to compute the R square from the previous regression and from this one. And let's say for now, the X Ramsey is here. We can compute the beta Ramsey, right? So let's say beta Ramsey. I just put RAM, okay? Let's say in this way, it will be equal to X Ramsey here. Is that correct? So I have the beta here. So beta Ramsey, again, we'll have this one. Good. So these are the 3 new coefficients that we have, right? Okay, and our purpose now, of course, our purpose now is to test if these 3 estimated coefficients are jointly significantly different from 0. Is that right? Okay, good. So how can we do that? Now, if we do not use ChatGPT, we won't get face problems. But let's see if we shouldn't consider that to be a big problem.
Now we go back to, now we are going to compute the F test in different way, the test in different way, right? The first one is we will use the this formula. Is that correct? Okay. This is the F test. Is that correct? F test. So this is the F test for all coefficients. Yeah, This is the F test for anything. For all kind of constraints, right? Beta 2 is to 0. All of the coefficient in the x. Yeah. But this one is not. No. When the hypothesis is that all of the explanatory variable except the constant term are irrelevant, this one becomes. Is that right? You have the same understanding, Ning? Yes. So when you are testing for the F test in the regression table, all explanatory variable are irrelevant. This formula can be rewritten into this one. Get it? Đúng không? Cái này trong trường hợp này viết lại được trường hợp này là khi mà bạn test tất cả phải viết như thế này được, đúng không? Còn trường hợp này là cái general test, đúng không nhỉ? Trời ơi, các bạn làm tôi đây nha. Bây giờ nhìn đây ha, thầy bắt đầu từ chỗ này. Thầy nói bây giờ là có cái multi restriction test, đúng không? Thầy đi từ trên xuống dưới, đúng không? Thầy nói rằng cái multi restriction test này nó không có biết là bao nhiêu cả. Multiple restriction test này nó không có biết là tất cả các coefficient hay một nửa hay một phần, thì có thể derive thành cái nào? Oh sorry, thầy đi nhanh quá. Có thể derive thành công thức này, được chưa? Được chưa? Trong trường hợp đặc biệt mà cái beta 2 của em này là tất cả coefficient trừ thằng constant term, thì nó sẽ viết lại được giống như thế này. Hiểu chưa? Ok không? Rồi, model cũ là epsilon 1, thằng sau là thêm thằng Ramsey vào. Như vậy bây giờ tính cái thằng residual term của thằng nào? Thằng ban đầu. Tính cái residual term của thằng Ramsey. Thay vào công thức này thì sẽ ra. Đúng rồi. Thầy tưởng các em hiểu ý thầy sáng giờ cho thầy giảng bây giờ mới không có hiểu. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Nào Đan Thư đã hiểu chưa, là thống nhất on the same page chưa? Sáng giờ tôi nói chuyện gì các bạn cứ tưởng tôi nói tiếng Lào hay tiếng Pháp đúng không? Nào thầy nói là chỉ cái chỗ này mà khi mà đây nó chỉ là đi min không thôi á, thì cái thằng này nó thành cái gì ạ? Bây giờ này phải cùng on the same page với thầy. Nếu như trong trường hợp mà mình đang test là tất cả các biến giải thích đều không relevant mà chỉ mình là constant term, thì cái M1 này là regress lên cái gì? Constant term không thôi, đúng không? Cái X1 bây giờ chỉ mình constant term, còn lại tất cả thằng còn lại mà nếu mà regress lên constant term thì chả khác gì em demin nó, đúng không? Thầy chứng minh cái demin cái M1 ban nãy. Thì như vậy cái thằng này là thằng total sum of square, đúng không? Rồi nếu mà chia ra để thằng này bằng 1, thằng này nó bằng là gì? Total error sum of square trên total sum of square thì chính là A square. A square chia cho error. Dưới này mà chia total sum of square thì nó thành là gì ạ? A square trên 1 n trừ k. Có đúng không? Chỉ trường hợp đặc biệt là khi mình đang test là tất cả các cái biến
phụ thuộc đều biến độc lập đều không có relevant, đúng không nhỉ? Trừ thằng constant term thì cái thằng này mới viết lại thành thằng này được chưa? Còn để đi từ trên xuống dưới, đi từ trên xuống dưới cả ba cái slide này chỉ để nói với các em là thế này, khác biệt ở chỗ nào? Thế thì cái thằng test này thằng test này thầy hỏi các em là cái thằng test này nó khác cái thằng test này ở chỗ nào? Bây giờ các em quay lại cho thầy coi nào, nó khác cái thằng test này ở chỗ nào? Nói lại nào. Anh nói nào, thằng test này nó test cái gì? Some of the data restricted, nhưng mà cái Q này nó có phải nhất thiết phải bằng không? Không. Cái này là cái general test. Em có thể restrict cái Q cho beta bằng 4, bằng 5 hay bằng cái gì đấy cũng được, đúng không? Trường hợp này là trường hợp tổng quát, đúng không nhỉ? Trường hợp này là trường hợp tổng quát, được chưa nhỉ? Còn trường hợp này là trường hợp đặc biệt, tức là ở đây trường hợp này là trường hợp tổng quát là O beta bằng Q, được chưa nhỉ? Còn trường hợp này là trường hợp đặc biệt. So this one is a special case when you want to test R beta equal to 0. Okay. Okay. Now, not 0. R beta 2 is equal to 0. Right? So this is only part of the explanatory variables are not relevant. Is that right? So if this is the test that we want to do it, then we would have two sets of the R here. The R here, in this case, you would say, you will have, how many restrictions do you have? So you would have the number of restrictions is equal to the number of elements in beta 2, right? Okay, so how do we write the R in this way? If we follow the general, the general procedure, we will have, let's say, the R here will have, starting from this, for example, so we have the R beta 2 here, we have from beta L plus 1 dot until beta K. Is that okay? And we assume before that we have beta 1, beta 2 dot until beta L. Okay? We do not test this one. We only test part of the beta R 0. So this is a special test of the more general one before that. Is that right? The one before that. Okay, everyone is on the same page with me? Hiền Anh, Duy Trung. Good. So this is a special case. And if this is a special case, then we can apply this one, right? Okay. Good. So coming back to our Ramsey, we want to test a special case when we add these variables into the original variable. We call the new regression, like this one, we call it the auxiliary regression, right? And in this special case, we have the newly added variables here, and we want to test if they are jointly significant. So this is a special case. We want to test these coefficient of these variables equal to 0. Fair? Được chưa? Cả lớp đồng ý không? Bạn Đan Thư. Đó là giáo sư mỗi lần mà tôi mời đi ăn cơm với giáo sư nào sai thì phải mời đi ăn cơm 1-2 lần để trao đổi về học tập. Một trong những điều mà cái giáo sư phàn nàn về lớp mình và nói chung sinh viên Việt Nam là tao giảng suốt cả hơn 1 giờ mày ạ. Tao hỏi là nó có hiểu không? Mà nó hiểu thì nó nói nó không hiểu, mà nó không hiểu thì nó có hiểu thì nó hiểu cho tao. Nó không thể hiện một chút cái mặt mà nó không thể đọc được là nó muốn gì. Tức là nó không thể hiện một cái expression nào và tao cũng không biết thế nào. Thế là tao lại giảng tiếp. Đấy, tức là hiểu thì nói hiểu mà không hiểu thì nói không hiểu. Đấy tôi còn giảng lại. Nó chả nói gì tôi giảng tiếp.
Đúng không? Cho nên là khi mà tôi sẽ communicate với các giảng viên sắp bay sang là khi mà sinh viên mặt lạnh tanh là nó chưa hiểu đâu. Ok, đến chỗ này các bạn hiểu ý thầy không? Hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi thì compute nó không compute được kiểu này thì compute được kiểu khác, nhưng mà không hiểu thì không biết compute cái gì cả. Ok, rồi bây giờ nếu mà đã biết chuyện này rồi thì compute cái R square, cái F có khó không? Không khó đúng không? Nào lấy công thức đó là gì ạ? Đây, lấy công thức này ra, đúng không? Được không? Rồi nào compute cái F test cho thầy nào. Nhìn cái này thì compute cùng nhau, mình cùng nhau compute nào. Bây giờ việc đầu tiên là mình phải define được cái gì nhỉ? Trên này mình phải define được cái gì ạ? Nào, from y hat here, the first thing we need to do is we have to define the E1. Is that correct? Okay, E hat 1, E hat 2. Just follow the formula, right? So E hat 1 is equal to y minus what is it? Y minus x2. No, y minus so y hat, right? Yes, y not right? Y minus y hat. Okay. Okay, that is one. What else? So down here we will have again. Now I would have again E hat 2 is equal to what is it? Y minus X Ramsey at beta Ramsey. Let's put Ramsey, okay? Just it's a little bit long, but it should be fine. Oh, sorry. What's the problem? Beta Ramsey. Okay. Good. So that will be beta Ramsey. Now let's see if it works. If it works. E hat should work, right? And then you have E hat Ramsey. It should work, right? Beta Ramsey is not defined because I did not do it before, right? But that should be fine. Haha. So now I have two of the variables here, just newly computed. Beta E hat Ramsey and E hat 1 and E hat 2, right? Good. Good. And now the F test is here. The F test is here, right? Can we do it? Simple, right? So let's say maybe it's for the sake of being quick, we can do it. Let's say residual sum of square, right? Residual sum of square 1. Is that okay? Okay. Equal to E hat 1. E hat 1. Dot reshape. Okay. It works if I do this. Thanh Huy, is it going to work if I do this? Okay. I thought that the computer guys must know everything about this. No? No, I want to do this, right? I want to do this one. If I let's see if it works. So if I see the complaint here, yes, it complains, right? I don't see. But transpose, yeah, you haven't transposed it. It works. So funny. RSS. Yeah, let's open it and see how it works, right? Yeah, it works.
Now, this is not for no purpose, right? What I am sending the message here is, if you have multiple, you want to apply multiple modification to a series, you just imagine like you have to wear the shorts, right? You have to put the sock on. You put the first one on and you put the second one on. So if you put the first dot, the second dot, maybe the third dot, it will still do the same thing. It will still executing the functions as long as they are compatible. So here we have the first one is we ask state Python to do the reshape, then we transpose, and then we take the product. Now, so if that is the one, then the second one should be very simple, right? Now, this is my experience over the years. I will paste it. And it will be very fast. Right? I have the residual sum 2. Is that right? Okay. Good. Nhưng mà cái nãy thầy cũng có vấn đề đó, xong bạn Minh, anh Minh anh ấy xử lý giờ này. What square bracket nó no, phải sai như thế này thì bạn Oanh ok không? On the same page à? Đừng có chạy trước, cứ bình tĩnh. Nào, bạn Quân bạn ấy buồn lắm vì tôi biết cái này từ năm ngoái. Đúng không Quân? Năm ngoái là phải làm rất nhiều với cái món này không? Hay là hồi năm ngoái chỉ dùng luôn? Không, ở một lớp dạy kinh tế lượng introductory làm sao mà dạy cái này được? Không có thời gian, đúng không? Thầy chỉ dạy về xong thầy cho cái hộp đen rồi bỏ cái đấy vào đấy rồi nhấn chạy rồi ra là được rồi. Thì chỉ cần cái intuition sinh viên ở bậc đại học hiểu là ok, nếu mà công thức toán thế này vào cái phần mềm làm gì đấy không biết, nhưng mà sẽ thực thi công thức toán cho mình. Còn bọn mình là phải đi xa hơn, đúng không? Mình có cái ra mà làm. Nào, thế thì bây giờ tôi mà muốn làm cái F thì sao các bạn? F nào nó bằng gì ạ? ISS1 trừ đi ISS2. No, ISS2. 1 trừ đi ISS2 chia cho cái gì ạ? Chia cho 3, đúng không? Rồi nào, mở ngoặc ra là RSS1 trừ đi RSS2. Đúng không nhỉ? Rồi tất cả chia cho 3. 3 ở đây là vì sao bạn Linh, Khánh Linh? Hello Khánh Linh. Why is it 3 here? Dạ tại nó là cái R của mình. Đúng rồi, cái R nữa, và đây mình có 3 thằng là HQ, square, cube và quad, đúng không? Ok rồi, trên này là gì ạ? Trên này là chia cho cái gì bạn Minh Quân? Bên dưới mẫu là gì? Là dưới mẫu bây giờ là gì nào? Thầy đang implement công thức nào Quân? Dưới mẫu nữa là gì nào? Trên n trừ k đúng không? Nào, RSS2 divided by n minus k. What is n minus k here? Let's say length, what is it? Y, right? Length y minus okay, x Ramsey dot shape. Is that the case? Yes. So let's say when it is shape 1, it gives you the number of columns.
When it is length, it gives you the number of rows. So this is nothing more than n, and this is k plus 3, right? K is the number of columns in X. Correct. Đúng không Kiết Anh? Đồng ý không? Đúng không? Đồng ý không Trung? Đừng đi trước thầy, đừng đi sau thầy, cứ từ từ xong cái nó quen này. Đi thi nó thế này đó. Cô Trình đi thi. Đang tập mà, đúng không? Tập bây giờ tập bay và sau chỉ bay thôi chứ. Ok, Minh Quân thấy ok không em? Rồi. Nào, nếu cái no mà đúng thì thằng F này tuân theo cái gì ạ? Mấy cái degree of freedom như thế nào em? 3 với 8.009 bao nhiêu đây đúng không? 8.800 bao nhiêu đây đúng không? Ừ. Rồi, bạn F đây. Nào bạn ăn thư có cái F này không em? Đồng ý chưa? Bị lỗi. Không biết thì sửa luôn bây giờ cho bằng biết em. Hôm nay ta học đến 12 giờ đêm. Chỉ có mỗi bạn Anh là không dám thôi đấy. Nhiệm vụ cao cả. Chị chạy một này nó bị lỗi gì? Em chạy từ trên hướng từng chỗ một xem nó bị chỗ nào. Nào ai mà bị thì giơ tay lên chúng ta cùng nhau sửa. Chạy từng một cái một đi. Đến đó. Đó lỗi ở trên nó không lỗi ở đó. Đó lỗi chỗ horizontal stack. Tại vì nãy em làm xong cái nào em chạy cái đó thì nó ok đúng không? Nào expand đây chỗ này thầy biết rồi. Em và anh Trung không cùng giống nhau này. Đây nhìn nè, chỗ này là sản phẩm của anh Minh đúng không anh Minh? Như này dấu này giống bằng vẫn chạy bình thường hả? Nhưng mà nó đang báo với em là lỗi ở đây đó. Lỗi những đây. Không, em chạy mình cái đó. Đó lỗi ở đó. Đó. Em sửa lại là vuông thầy. không bị lỗi. Thử đây là vuông ạ. Rồi thử chạy lại thầy. Vẫn không được. Cái này em chưa reshape nó. Nhưng mà khi mình tính lại nó lại không, nó lại bắt reshape. Rồi em reshape lại đi nó sẽ work. Đúng rồi, nó bị mất rồi. Em reshape lại cái thằng này. Thì không có cái cốc à? Bởi vì là cái nước trà hôm nay nó đặc đến mức độ mà uống một ngụm thôi là sẽ thức đến tận sáng hôm sau. Hôm nay là thầy pha đây, thầy pha rất đặc. Ok không? Nào sửa đi xem. Không thể không xem được. Thầy xem là tạo áp lực, cứ gõ đi. Thầy đứng đằng sau thầy gọi là tạo áp lực đúng không? Hồi xưa đi học cấp 3 mình học cũng tương đối tốt. Mà thầy giáo rất hay quý mến và đứng lại xem là mình làm đến đâu rồi thì đứng đằng sau lưng mình, chỉ mong thầy biến nhanh để cho em tập trung. Nào bạn Anh ok không?
tài thế. Ép làm sao mà âm mà em vẫn ngồi đấy được. Tôi xem ép các bạn Khiết Anh rồi. Khiết Anh bằng số của thầy mà. P value nhỏ xíu luôn có nghĩa là cái mô hình này ok chưa? Nào, P value nhỏ xíu luôn là ok không ok? Anh Minh. Nào chị. Mình muốn recheck hay mình không muốn recheck nào? Không, mình không muốn recheck. Cái nào là bọn ấy bằng không là mô hình của mình ok rồi. Mình chỉ cầu mong là nó ok rồi chứ mình lại cầu mong mình cứ reject rồi đi và view lại thôi, đúng không? Biết không? Tức là rất ok này có nghĩa là cái này mà reject có nghĩa là phải đi làm lại mô hình từ đầu. Ok không? Rồi bạn chung đến này được chưa em? Kết quả bằng bao nhiêu? 47 gì đấy đúng không? Okay. Bạn Minh Quân. Ok không, ra con số này bằng bao nhiêu? Chưa ra hả? Thị trường đóng cửa rồi mà tập trung vào anh. Trong khi nó làm lấy này chia cho cái degree of freedom của nó, cái cổng này là rễ chia degree of freedom của nó, được không ta? Nó cũng thỏa, nó cũng là cái square, tại vì nó vẫn là cái epsilon ts. Em không biết tại sao nó phải như thế, trong khi cái mẫu của nó cũng là một cái chi-square, chỉ mỗi thằng này không chia cho degree freedom của nó phải là chi-square không ta? Thằng này bản thân nó là một chi-square, thằng này là một chi-square. Yeah, đúng rồi. Thằng này rồi đúng không? Thiết kế cái tưởng luôn, anh nghĩ có cái gì đó. Nhưng mà như vậy thì ở đây không có phép trừ trong trường hợp này rất đặc biệt mới thành cái chi-square chứ không thành chi-square. Không, bản thân những cái thằng này đều mỗi Anh cũng nghĩ tại vì được chứng minh cái bộ mà như vậy. Không, bản thân mỗi cái thằng total sum of square này bản thân nó không, em chưa rescale, cái kia nó phải là epsilon này, nhớ không? Epsilon chia cho sigma transpose nhân với mx, epsilon chia sigma lúc đấy mới thành chi-square. Cái hiệu là chi-square nha. Cái hiệu là chi-square chính xác. Chắc ở đâu đó mà nó là này nhá. Thằng này mới là cái. Cái thầy viết thế này bây giờ có ok không? Minh. Cái này cho bất kỳ một cái regression nào đúng không? Linear nào đúng không? Ok không? Chắc không? Nhìn mắt tôi là chắc không? Chắc sáng. Rồi, nhưng mà chỗ này em phải rescale nó. No, cái này từ từ thầy nói. Thằng này nó bằng gì? Thằng này nó bằng epsilon transpose epsilon h chia cho gì? Cái này là cái unknown. Ok, cái này là cái unknown đúng không? Thì cái thằng này nó mới là bằng thằng này và nó tuân theo cái chi-square. Như vậy là cái thằng này ta mới có được cái total sum of square thôi. Mỗi một trường hợp này, mỗi một cái RSS này là em mới có cái từ trên em vô cái mẫu dưới. Linh có hiểu chỗ Huy đang hỏi gì không Linh? Dạ em không có nghe á thầy. Nghe mà không biết nó nói gì đúng không? Huy đang muốn nói là chỗ RSS1 này có phải coi là một cái chi-square không thì thầy nói là chưa.
nó phải được rescale lại bằng cách chia cho thằng nào? Chia cho thằng unknown variance nữa. Nó mới thành chi-square. Nó có hai cái sigma cũng xuất hiện. Một cái là sigma riêng của Này đúng không? nó một rescale 14 là trang đây trang 19, trang 14 nha. Đây. đó là các cũng có cái rescale của thầy của họ một là cái sigma nhưng mà nếu như mà em muốn nói là cái này thì như vậy trong trường hợp này ha, thì nếu như mà mình đang involve trong trường hợp này mình đang involve một model đúng không? Còn nếu như mà em mà lấy thằng này mà em nói nó là chi-square, em nói là em lấy thằng này chia cho thằng sigma đúng không, thì thằng này phải đúng với chi-square. Đúng rồi, đây là sigma estimate chia cho nó, và em đang assume là mô hình này đúng không? Em đang assume là bây giờ ý của em là bây giờ mình bỏ thằng này đi, đúng không? Mình chia cho sigma square ở đây đúng không, thì nó sẽ là một chi-square, có đúng không? Em đang nói như vậy đúng không? Tức là bây giờ thầy quên cái thằng này đi, được chưa? Thầy chia cho thằng này đến đây là một chi-square, đúng không? Rồi xong đó thầy chia cho thằng này là cái chi-square. Không, được rồi, mình nghĩ lại, tức là các bạn có hiểu chỗ Huy đang hỏi là gì không? Tức là được rồi, về chỗ đấy thầy với Huy nghĩ thêm cái phần này thầy biết chắc chắn là không làm vậy được, nhưng mà giải thích là tại sao không làm vậy được từ từ nhá. Ok, nhưng mà đến đây các bạn hiểu chưa? Rồi, vậy thì em tính em tính cái IH1 có bằng cái này không? Đúng không? Rồi SS2 em tính có bằng cái này không? IH2 này. Rồi SS1 này em có tính ra cái này không? Một là máy không bao giờ sai, hai là máy sai trong lại điều một. Để thầy coi. Ừ. 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 xuống dưới này Ừ. em tính kỹ ra tới đây luôn, xong em tính xuống dưới này, xong degree of freedom em tính riêng luôn, xong in hai cái này ra thì em thấy nó nhỏ, thằng RSS1 nó nhỏ hơn RSS, xong rồi thằng cái thứ hai sao nó bự dữ vậy? Đáng lẽ nó em tính cũng đúng thôi ta. Em print cái thằng này xem nó bằng bao nhiêu. Em print cái thằng beta h này. Em print nó thầy coi nó bằng bao nhiêu. Ừ. Đợi thầy nhé. Ok, nào bây trừ những người xong rồi đi vòng hỗ trợ những người chưa xong nào. Bởi vì nếu không thì đến lúc đi thi các em sẽ gặp những cái tình huống như thế này, chỉ ngồi mà méo đấy. Chả lẽ môn của thầy mà lại trượt cả lớp thế này thì ông Minh ông cho họp nửa đêm giờ. nào bạn nói nhìn xem cái beta Ramsey của em có giống của thầy không?
Giống không? Giống luôn à? Thế có gì sai đâu. Tiếp. Rồi beta Ramsey giống đúng không? Ok không? Là beta Ramsey thì giống rồi nào. Thì IH2 thì sao? IH2 thì sao? Bây giờ cách như thế này đi. Bây giờ thầy và Bảo Anh cùng cùng chạy từ trên xuống xem nó giống chỗ nào và không giống chỗ nào ha. Đấy. Cái gì thế này? Bây trừ bạn bạn Minh Quân ok không? Mọi thứ hệ giống hết chưa? Đã hết kết quả đúng không? Anh ok không? Bây giờ thầy và anh đi. Bây giờ thầy và anh và Khiết Anh cùng đi nào. Từ chỗ này ok chưa? Chỗ này ok rồi đúng không? Mình đi từ trên xuống này. Beta H này ok chưa? Ừ, bây giờ thầy print beta H nha. Print beta H. Nào beta H của thầy print em thấy chưa? Nào đây này, thầy print beta của thầy này giống không? Giống rồi đúng không? YH thì có gì đâu đúng không? YH này ok rồi đúng không? IH nào, IH ok không? Nào YH square nào. Cube và quad ok không? Thằng này reshape hết rồi cái gì? Ừ. Ví dụ như thằng Ramsey này thì sao? Giống rồi đúng không? Beta Ramsey này thầy với em giống nhau rồi đúng không? Đây này giống là cái thằng cuối cùng của em bằng trừ, có bằng trừ 3 chấm bao nhiêu đấy không? Chiều dọc cũng không sao em. Nào bạn chỉ dùng đến cái bạn này chưa? Cảm thấy hiểu rồi đúng không? Đúng rồi. Không, đúng rồi. Thường xuyên là vậy đấy em ạ.
Đúng rồi đó. Huy, cái này là sai chỗ nào Huy? Thầy gõ đến đây nó bị cái gì đây? Thầy in nó ra đúng không? Nó bảo là gì đây? Đây nó chỉ là con số mà. Với cái bảng biến thì thầy coi thử cái bảng biến. Không có thành. Bây giờ nhá, bây giờ cái này chẳng có gì cả đúng không? Mình đến đây mình chỉ lấy cái bây giờ mình có cái thằng p value là thằng này rồi này. Em xem cái biến này. Thầy, Em xem thông tin cái từ, biến từ, trên từ, cái bảng đợi thầy một xíu, thầy print thằng này ra xem ra cái gì. Thầy, 6 chấm mấy vẫn sai. Mọi người có 4 chấm thôi. SF là 6 mấy đúng rồi, SF là 6 mấy. Thầy ra 4 chấm mấy. À 6.47 để xin lỗi. Biết sai chỗ nào chưa? Rồi tại cái sai cái hoài nó bị Mình không để ý trong lúc reset nào, không biết cái nó làm sao. reset nó khác nhau cái thành ra nó bị Nhưng mà cái lúc code này là lúc học thì nhiều nhất. Ok. Nha. Để chiều mình lại nếu mà cần thì chiều mình làm thêm mỹ nữa. Rồi cái chỗ print này mình sai chỗ nào? Nhiều cái nó bảo print thế này. Em nghĩ là em nhớ là chấm F4 ở ngoài ông ta, 2 chấm F4 ở ngoài ông thầy. Cái biến nó là chấm không? Thử bỏ cái chấm 2 F4 đi thì chỉ F thôi. Nhưng nó có dấu phẩy ở trước á thầy, dấu phẩy trước dấu chấm. À nó phải trước đây hả? Này đúng không? Không phải em ạ. Thầy print thì nó complain liền. Là cái dòng đó bị sai hay sao? Ở đây nhá. Thầy print ở trên trước hả? Đó. Unsupport format string. Chữ S đây là string. Cái F đâu? Thì đóng type của em thử đi câu lần. Hay nó đang hiểu F ở đây chưa phải là F là array, F của thầy là cái array.
S của em là float và mẫu sắc S của thầy là array á thầy. Ok, như vậy thì thầy phải để là 00 à? Thầy print cái này thêm ra gì nhá? Thường F câu của thầy không tính giống em mà ta, nó lại ra cái array ta. Thầy print mỗi thằng F không sâu ra coi nó ra cái dạng gì. Được rồi thầy coi. Thầy print thành F hả? Thầy print F nó ra con. Thầy mỗi thằng F thôi. Đó thì nó đang bị trong cái Ok. Rồi. sao nó chắc là trong cái lúc mà mình tính toán nó vô tình cái lúc nào đó nó bị Không, lúc giờ thầy đã đổi tất cả thành ma trận cho nên khi nó tính toán xong nó nhét vô tới hai cái luôn, nó tưởng đó là cái array mà chắc không là được đó thầy. Em nghĩ F00 thì chắc thầy thử coi ra cái gì. được thì Ok rồi, nó ok. bị biến thành cái array. Chỉ cái dưới nó cũng bị có thể bị lỗi vậy luôn á. Tại sau cái key value nó không ra một số 0, nó cũng bị y chang với một F. Này đúng không? Yeah. Ok, như vậy đang bị format, làm một cái ma trận thì phải lấy index thì mới ra. Ok. Ok không Thư? Thư xong hết chưa? Nhưng mà cuối cùng biết sai chỗ nào không? Ok, nếu mà biết nó sai chỗ nào thì mình sao rất là nhanh đúng không? Nên thầy mới nói là phải eyeballing nó mấy cái này cho nó quen đi. Không có thì mình mà cứ nhờ ChatGPT ấy, thì xong nó cứ mơ màng ấy, nó cũng quen. Thầy chạy về phòng xíu, chiều nay có Linh ơi nghỉ xuống dưới đi, chiều mình bắt đầu lại 1 giờ sharp Linh nha. Dạ ok thầy. Thì tắt luôn để thầy xếp cái request.